So welcome everyone to this week's Gym Street live webinar for our Japanese community. 本日のジムストリート日本語版のウィークリーライブウェビナーにようこそお越しくださいました。Now, recently over the past weeks, of course, we've mainly just done update webinars. That's due to the fact that we're still in the transitioning phase from the old affiliate plan into the new binary affiliate plan. ここ数週間は古いアフィリエイトプランから新しいバイナリーのアフィリエイトプランへの移行期間ですので、そちらに関するアップデート事項に関する情報を提供してきました。So today's content is again mainly going to be surrounded the binary affiliate plan together with some recent updates that I want to inform you about. 本日もバイナリーアフィリエイトプランについて、そして、新しい最新ニュースをお伝えしたいと思っています。So let's begin with the updates. Number one being the CashFT, where we are looking forward or almost there of providing a solution. 本日の最初のトピックとして、CashFT に関してです。CashFT の、今現在新しいソリューションがもう少しで、完成しそうです。So as you know, a while ago, also for ourselves, it came quite surprisingly. We received an email from the card provider via the support, email list from cashftmembers.com saying that they quit their services and, that all functionality about the CashFT card would become obsolete. And they also asked people to, log in, withdraw their funds. And we didn't really know how, we would go about these things. But fortunately, we were able to find an alternative, a new card provider. And we're looking forward that this will become available in the next 4 to 6 weeks. 私たちのカードプロバイダーをやってくれていた CashFTmembers.com が廃止となり、そのような E メールを受け取り、私たちも驚いていたのですが、幸い代替のカードプロバイダーを見つけましたので、これから4から6週間の間にはそちらが利用可能になる予定です。Now, since this new card provider is actually a completely new card that has nothing to do with the current CashFT card that you have right now, it's important that you go ahead and take these 2 steps right here. この新しいカードプロバイダー、CashFT カードは、現在ある CashFT カードとは全く別の新しいものとなりますので、次の2つのことを行ってください。So number one, please quit your monthly membership payments for your CashFT card. And number two, withdraw any funds that you may still have in your card account. まずはじめにメンバーシップの会費の納付を停止してください。そして2つ目に既存の資金を引き出してください。And in that email that we all received from CashFT, they specifically mentioned this, that if you want to, do these steps, and if you want to withdraw funds, you should do so by contacting the concierge within your card account. そしてカードプロバイダーからはこのように聞いています。アカウントからの資金の引き出しをご希望の場合は、アカウントのコンシェルジュ機能から直接サポートに問い合わせてください。So when you log into your card account via cashftmembers.com, there's this concierge function, which actually equals a chat support. They simply call it concierge. コンシェルジュサービスというのが、チャットサポートシステムになっているんですが、CashFTmembers.com にログインした際はそちらからサポートを受けてください。Right? And those who have already, done or worked with the concierge service, you probably know that every time you start a new support chat with them, they're asking you for verification. So you will be required to type in your full name, your birth date, and maybe also confirm your email address. And then when you give them your bank account number, where to send your funds, if you have fiat money, on your card still, then they're also asking you to provide a bank account that runs under your
own name, the same name that you're registered with at CashFT. すでにコンシェルジュサービスを使ったことがある方はご存知だと思いますが、チャットを開始する際に、生年月日、E メールアドレスなど、お客様がログインするための、本人確認が必要となります。その上で、フィアットの銀行口座に、送る際には、皆さんが今現在使っているの、お客様の名前と同じ名前の銀行の詳細を提供する必要があります。All right, so the next topic we want to inform you about is the fact that we still have more than $70,000 available to you guys from our global line. So there are still global line bonuses waiting for you to claim them. 次のトピックですが、今現在まだグローバルラインには7万ドル以上の未請求の残高があります。So let me come over here. How do you access it? So when you log into your account, you go to the partner area first. 皆さんのアカウントにログインするとパートナーエリアに向かいます。So so let me come back here. So when you're logged in, you go here to the partner area, and right there you find, I think this is Global Line. Yeah. こちらからグローバルラインに向かうことができます。And simply check whether you still have, pending income. If there's any amount greater than 0, the button will also, be available, meaning that you can click on it to claim your Global Line bonus if you haven't done so yet. こちらにまだ未獲得、未請求の残高がある場合は表示されるようになっています。And as I just said, more than $70,000 are still in the system in Global Line bonuses that haven't been claimed by the users. そして今言った通り、7万ドル以上の未請求残高がまだ現在残されています。So those of you who have registered since we had already introduced the internal wallet, your Global Line bonus should then be sent there to your internal wallet, and everyone else who had been, registered before that already, the BUSD from the Global Line bonus should be sent to your wallet address that you're registered with at Jim Street. インターナルウォレットをお持ちの方はそちら、アップデートの前から開始していて、インターナルウォレットをお持ちでない方は、グローバルラインボーナスの BST は、そちらのジムネット、ジムストリートにつながっているウォレットに、接続されているウォレットに向かうことになります。And then also to remind you of the fact that we had two global lines. So the recent one was until June, but then there was also another global line before March. So make sure that you check both in case you had also participated in the first global line. そしてこれまで2つのグローバルラインがありましたので、両方とも確認することをよろしくお願いします。And if you may be wondering, there is not going to be another global line yet again, since we started the new binary compensation plan. そして次のグローバルラインはまだ予定されていません。バイナリープランが、始まっているため、まだそちらは考えられていません。Okay, so that's it about the global line. And the next update is about the buy and burn mechanism that has also been adjusted with the new binary compensation plan. これまでがグローバルラインについてでした。次のトピックが新しくなった、バイアンドバーンのシステムになります。So as you may remember from the past, it used to be the case that with every purchase, we would automatically use a specific amount, from the purchase to automatically buy back GYMNET tokens and burn them. これまでは皆さんの購入額から一定の額を、GYMNETトークンのバイアンドバーンに当ててきました。So this mechanism has been changed such that, first of all, the buyback is not happening at the point of purchasing a product anymore. The buyback happens during the distribution of the commissions. このシステムが変わり、購入時ではなく、コミッションの配布時に行われるようになります。And then once,
a number of GYMNET tokens has been accumulated, we are going to do manual burn events, just like other, big crypto companies out there, such as Binance, for example, are doing it. そして、そちらが溜まってくると、手動のバイアンドバーンを、バイナンスなどと同じように行う予定です。So where does the buyback happen? So let's have another look again at the commission distribution logic that is active now since we launched the new binary compensation plan. バイナリーアフィリエイトプランが、始まった後のコミッションの配布方法、バイバックの方法についてお話しします。So first of all, we're only going to focus here on the top part, on the top half of this graphic. まずはじめに上半分のみをお話しします。And just one thing, just a second. This is a little bit misleading. Let me quickly remove this right here. It's irrelevant how much commission actually. So every time someone purchases a product in Gym Street, there's also a commission that comes with it, right? So depending on how the people make their purchase regularly via BUSD or using the utility balance, there will be a BUSD part and a GYMNET part. Right now, we're just focusing on the BUSD part here at the top. So when someone is purchasing a product, there's a BUSD part, and from those BUSD during the product purchase, there's also a commission that gets distributed to the sponsors. まず上半分についてですが、何らかの購入が行われた際にコミッションが生まれます。そちらから BUSD またはユーティリティを使って支払いますが、どちらかを使って購入すると BUSD 部分と GYMNET 部分が生まれます。そこからコミッションが計算されます。And with the introduction of the new binary compensation plan, we also introduced a new commission distribution logic, which is that 70% of your earned commissions are paid out via BUSD into your available balance, and the remaining 30% are being used to automatically buy back GYMNET from the exchange, and then also distribute those GYMNET tokens to your available balance. 10% and the remaining 20% goes to your utility balance as a sponsor. 新しいバイナリープランではコミッションの配布ロジックが変更され、コミッションの 70% が即時利用可能な BUSD のバランス残高として、そして残りの 30% は市場からジムトークンをバイバックし、買い戻し、そちらから 10% が利用可能なバランス残高、そして 20% がユーティリティバランスとして使用可能になります。So first of all, for you to understand is that this is where the buyback is now happening. So the buyback program is tied into the commission distribution logic at this point right here, where we automatically buy GYMNET tokens from the exchange, using the commission part to redistribute it to the sponsors. このようにバイバックのシステムがコミッション配布のロジックに組み込まれる形になりました。And now let's look at the other scenario. If someone is using their utility balance, so in this case, the sponsors that receive 20%, GYMNET tokens into their utility balance, every time they decide to use their utility balance as partial payment to buy virtual land or super bundles. So now we're looking here at this bottom half of the graphic. You can see here that the GYMNET part of the partial payments using the utility balance is also split up such that 20% is passed on again as commissions to the sponsor, and the remaining 80% goes to the company wallet. And this amount right here is going to be accumulated and can then be used for the manual burn events, as mentioned on the previous slide. 次に下半分に移りますが、ユーティリティバランスを使って製品を購入した際には、
というのは上の方で溜まったユーティリティバランス 20% が溜まっていくと、そちらを使って購入することができるようになりますが、そちらが、のうちの 20% はさらにコミッションとしてスポンサーに戻り、80% が本社に移ります。And then just as a reminder, a little side note that every time you do use your utility balance as a partial payment, you will also receive 2 utility points for every dollar spent from your partial payment amount. And those utility points can later then be redeemed or exchanged for virtual land parcels. ここでユーティリティバランスが使われるたびに、1ドルが2ユーティリティポイントとして、計算され貯まるようになります。このユーティリティポイントで後々バーチャル土地を購入することができます。Right, and what was I going to show you regarding your utility balance? Now, first of all, up here in the top of your dashboard, when you're logged into GYMStreet, you can see right here your own utility balance, how many GYMNET tokens there are available for you. まず、ここでユーティリティバランスについてですが、こちらの上の方から皆さんがすでにどれほどのユーティリティバランスが溜まっているのか確認することができます。Right, so that's right up here. And if you wonder how you get your GYMNET tokens into your utility balance, well, the first way is, of course, via the miner rewards, which is, I think, yeah, right here in the utility balance. GYMNET トークンをどのようにしてユーティリティバランスに入れるのかというと、一つ目にマイナー報酬から、可能です。So as you know, 50% of the miner rewards that are being generated from your virtual miners are credited to your utility balance. So when you come to the miner rewards menu and you click on the utility balance section right here, this is where you can see how many GYMNET tokens there are available in your utility balance. And where's the claim button, by the way? Anyway, so this is where you can first of all check how many GYMNET tokens that you have available as utility balance. マイナー報酬の 50% はユーティリティバランスへ向かいますので、ユーティリティバランスの中から、溜まっているGYMNETトークン額をこちらから確認することができます。So, yes, okay. Now let me show you this. So in this example account, you can see right here that I have 0 tokens, GYMNET tokens available, and also 0 utility balance available. And how can I fill these up? 上の方からGYMNETトークンが、0、ユーティリティバランスも溜まっている額が0と確認することができます。So what you need to do, you simply need to claim your available GYMNET miner rewards. こちらに資金を入れるには、現在獲得可能な、利用可能なバランスを獲得する必要があります。So every time you do that, so I'm going to do this now. Yes, I am sure I want to claim my rewards. So, 報酬の請求をクリックしました。let's update the dashboard. See, now these GYMNET tokens have been credited both to my available balance as well as the utility balance. このようにして、ユーティリティバランス、そして GYMNET 双方に、報酬を請求獲得することができました。And now what you can also do, because 218 GYMNET tokens is not sufficient. So in order at the current price, you need 530 or 550 or so GYMNET tokens if you want to use them as partial payment, for example, for a virtual land parcel. 現在ある218 GYMNET トークンでは、一部支払いには足りません。一部支払いに当てるには、バーチャル土地の一部支払いに当てるには540、550 GYMNET トークンほど必要になります。Now, in that case, what you can do, you can also purchase GYMNET tokens from the exchange,
And if you go to My Wallet and the additional assets, right here, you also have the opportunity to actively top up your utility balance. この場合どうすることができるかというと、取引所からGYMNETトークンを購入し、バランスに追加することができます。Right? You simply choose top up for myself, you proceed to the next step, and then you can choose whether you want to connect a Web3 wallet, and from there, you can then send GYMNET tokens here to top up your utility balance. そしてこのようにしてユーティリティバランスをトップアップ、チャージすることができます。So let's do this, for example. Wait a second. This is internal wallet, right? Yes. So I could also go ahead and send the GYMNET tokens that I have in my internal wallets available balance and send it to the utility balance. Or you can also connect your Web3 wallet, such as MetaMask or Trust Wallet, if you also have GYMNET tokens there that you would like to top up your utility balance with. You can also choose this option, and then you would simply proceed, connect your wallet from in the next step, and send the GYMNET tokens into your utility balance like this. こちらから内部ウォレットまたは外部の Web3 ウォレットを、選択して支払うことができます。So, and by doing so, of course, you will be able to use those GYMNET tokens as partial payment for the land parcels or super bundles. And later on, you're going to be accredited these utility points. It's not yet activated in the system. However, in hindsight, of course, the utility points are going to be credited to those of you who have already used their utility balance since we started the new binary plan. このようにして土地、セットの一部支払いに充てることができます。さらに、ユーティリティバランスを使うことにより、ユーティリティポイントが貯まりますので、こちらも新しいバイナリープランが開始された後に、貯まっていくことになります。And if you want to apply your utility balance as partial payment, when you come to the products section, you simply switch from BUSD to utility up here. ユーティリティバランスを使って、購入したい際には、上の方から BUSD とユーティリティを選択することができるようになっています。Now, the system is, of course, going to check whether you have sufficient funds available. So in my example, unfortunately, the GYMNET tokens available in the utility balance are insufficient. So therefore, the price of the land parcel here is still the same. But if you have sufficient funds in your utility balance available, when you switch to utility, you're going to see how the prices get changed. 私のこちらの、ログインアカウントの例では、私のユーティリティバランス内のGYMNETトークン量が不足しているため価格が変化しませんが、そちらが足りている場合には BUSD とユーティリティを、ユーティリティを選択した際に価格が下がります。All right, guys. Well, then let's move forward. So next is we're again quickly going to go through the transfer guide, the binary transfer guide that we had already shared with you here in the Telegram groups. 次に、すでに Telegram グループでシェアしましたが、バイナリー移行についてお話しします。And right now, I'm again going to share this in the Zoom chat as well. For those of you who may not have been able to download it, you can download via this link that I just shared here in the Zoom chat. まだダウンロードしていない方は、今、チャットに、貼り付けましたので、そちらから確認、ダウンロードすることができます。Now, unfortunately, the timetable has slightly changed since we first sent it out. We were supposed to be done with the holding tank on Tuesday this week, but we had to delay it a little bit due to some of our top affiliates that needed more time to structure their teams for the transfer. So we allowed them, some extra time because we want to make sure that everybody gets transferred with their team structure, the way they want to have it.
残念ながらこちらの時間軸は少しずれてしまっています。トップアフィリエイトの方々のチーム構成のサポートに、少し時間を当てましたので、そしてそれはチーム構成のために、皆さんのために大事なことだと思っていますので、少し遅れが出ています。So let's again come back here. If you are going to look into the Gym Street 2.0, the information, you see that the countdown already did hit 0. However, the development team already told us internally that they may add another day or two over the weekend because they still need some time to test things through before actually doing the team transfer. このようにホールディングタンク期間の、時間はすでに0まで、下がっていますが、開発チームによると、まだテストがいくつかこの週末に必要ですので、バイナリー移行の前に、もう数日、こちらの時計に時間を加えることになるかもしれません。So as soon as we clarified this, of course, we're going again to share that information in the Telegram groups. However, rest assured that any sales that you still make, if you register new members and they purchase a product, you are going to receive your direct sales commission immediately. And of course, once we did transfer the team structure and we went through the review, once the binary tree gets activated, at this point, we're going to calculate in hindsight all the team bonuses and matching bonuses at credit to the sponsors' wallets. このようにもう数日時間かかることになりましたが、その間にも新しい登録者が増えたり、新しい売上があった際には、直接販売コミッションは即時に計算され受け取ることができます。さらに、この期間が終わり、無事バイナリーアフィリエイトプランが始まりますと、過去に遡って、ここ数週間のホールディングタンク期間中のチームボーナス、そしてマッチングボーナスも受け取ることができるようになります。And just as a reminder, of course, this is a great opportunity for all those of you who may not have been able yet, or for whatever reason haven't yet activated their binary position in the binary plan. So reserve your binary spot. Now you still got some extra time to do so. さらにこれはまだ何らかの理由でバイナリーポジションをアクティベートしていない方にはまだ数日時間がありますので、アクティベートする時間が提供されています。And as we described it here in the transfer guide, depending on whether you purchased products in the time period starting from the 1st of July until the 7th of August, you may see that option of the binary pass for $19. However, those of you who have not purchased products during that time period in July, to activate your account for the binary transfer, you would still need to purchase products worth 100 BUSD at least now during this holding tank phase before we transfer the team structure. 7月1日から8月7日の間に、購入していた方は、すでに、アクティベートされることになりますが、まだそれを行っていない方、それを行った方はバイナリーパスが19ドルで購入できますが、それをまだ行っていない方は、現在のホールディング期間中に100ドルの購入をする必要があります。Right, and then commissions we just talked about. Right, so during the holding tank phase, you were still able to generate sales, and many of you actually did take advantage of this. We can see that, of course, in the sales numbers. So all the direct sales commissions will be immediately credited to the sponsors' accounts. And as I just said, once the team transfer has been done, we are also in hindsight going to calculate the team bonuses and matching bonuses and credit it to the sponsors' accounts. 繰り返しますが、ホールディングタンク期間中にも、売上の直接販売コミッションを受け取ることができ、さらにホールディングタンク期間が終了した後に、チーム移行が済んだ後に、チームボーナス、そしてマッチングボーナスも計算され受け取ることができます。And then one more thing, not to leave it unmentioned, is that you also still have the opportunity to take advantage of this special offer within our special offers.
that you can immediately advance to the gold rank by purchasing the R6 super bundle, or immediately start from the platinum rank in the new binary compensation plan from the R10 super bundle and upwards. さらにもう1点、特別なセットの中での、現在の特別なプロモーションですが、R6 のスーパーセットを購入すると自動的にゴールドのランク、R10 のスーパーセットを購入することで自動的にプラチナのランクを手に入れることができます。And even though it doesn't show here, if you purchase the basic bundle, it will immediately unlock the silver rank for you. ここにはまだ反映されていませんが、基本セットを購入すると自動的にシルバーランクを、手に入れることができます。And you can always see your current status in the Your Progress section. So with this example account I use here for the webinars, you can see that I even got the gold rank. So, but it should have been the silver rank because of the basic bundle. So I have to check why they credited the gold rank here. But you can see here, check your progress section under GYMStreet 2.0. And first of all, there's a qualification turnover. As you know, you get ranked in the new binary compensation plan mainly based on your qualification turnover. However, if purchasing one of the super bundles would give you the better option, then this is going to apply. このようにして現在のステータスをいつでも確認することができ、私の場合は基本セットを購入しているため、シルバーのランクが手に入るはずです。下の方にはゴールドとなぜか書いてあるのですが、何かの間違いだと思います。基本的には皆さんの累積売上をもとに、ランクが計算され、累積売上とまたは R6、R10 基本セットなどを購入したことにより自動的に手に入るランクのどちらか優れた方を手に入れることができます。All right, and then moving forward, we are going to transfer the team structure, which is probably going to happen next week, Monday or Tuesday, when we are sure, that everyone, of our top leaders got finished with structuring their team members in the holding tank. さらにチーム構成について、バイナリー移行は、多分来週の月曜日か火曜日になると思います。それはすべてのトップリーダーのチーム構成が完了した後となるので、月曜日か火曜日になるかと思います。So, and just before we start with the team transfer, there is of course going to be a notification to let you know that we are going to switch into maintenance mode. So during that time, the system, there will no logins be possible, no registrations, no purchases, which is very important, of course, that, the system doesn't get any changes to transfer the team structure. And after this is done, we're going to open the review phase. ホールディングタンク期間と実際のチーム移行期間の間にはメンテナンスモードの期間があり、その間は新しい購入、新しい登録など不可能になります。All right, and finally, when everything is done, we are going to activate the new binary tree as it got transferred and reviewed by all the members. And with the binary tree activation, we are also going to apply the fast start bonus for every member who has activated their accounts, who has reserved their binary spots. そして移行が完了したその後にはレビュー期間があり、その後実際にアクティブ化、バイナリーツリーのアクティブ化につながります。バイナリーツリーがアクティブになりますと、ファストスタートボーナスがすべての7月中またはホールディングタンク期間中に100ドル相当の製品を購入した方がファストスタートボーナスの対象となります。So let's quickly jump over here again. This is what I mean. So if you reserve your binary spot by either, making a purchase or purchasing the binary pass, if you have this option available, you reserve your binary spot and you activate your account for the transfer. And this is vital that you do not move down in the structure, because all the inactive accounts during the team transfer are going to be set aside
and all active accounts will be placed first in the binary team structure. And after all active accounts got placed as they were positioned by their sponsors, we're then going to transfer the inactive accounts and add them at the end of the binary tree at the bottom, which may result in you being moved down to the very bottom of the binary tree if you fail to reserve your spot. この皆さんのアカウントをアクティブ化し、バイナリーポジションを予約するのはとても大事なことで、アクティブでないアカウントはバイナリーツリーの下の方に移行されることになってしまいます。And why is this important? In a binary compensation plan, you earn your team bonus based on your left leg and right leg turnover. Every time a binary cycle gets closed, you get your team bonus, that's calculated based on that. But the team bonus is all the accumulated turnover from members that are placed after you in the binary tree, meaning that when you get moved down because you fail to reserve your spot, it also means that you're going to miss out on a lot of potential team turnovers. So if you're only slightly interested in an affiliate career here with Gym Street, it's absolutely vital that you do reserve your binary spot before we actually do the team transfer. And now you still have a few more days left to do so. バイナリ報酬プランでは左右の足のバイナリサイクルが閉じられるたびに報酬を受け取ることができます。チームボーナスはバイナリツリーにおいて自分のよりも下の方にいる方、すべてのチームの売上から受け取ることができるため、ジムストリートで私たちと共にアフィリエイトビジネスをやってみたいと少しでも考えている方はアクティベート化する必要があります。All right. And again, all those who did reserve their spots, they will automatically get, the fast start bonus applied for the first 30 days once we activate the binary tree, meaning that you can earn double affiliate commission, direct sales commissions during the first 30 days. If your team revenue is beyond $5,000, you're going to earn the full 10% team bonus as opposed to 8% that we regularly start with, and you will save the first month affiliate subscription fee. このようにしてバイナリツリーのアクティブ化に成功した方はファストスタートボーナスを受けることができます。ファストスタートボーナスにより、最初の30日間のチーム売上が$5,000を超える際には、直接販売コミッションが2倍、そして最初の30日間限定で通常 8% のチームボーナスが 10% 受け取ることができるようになります。And yeah, again, this fast start bonus, this is normally a special option for newly registered members, right? But as a thank you for all our loyal members who already joined Gym Street so far, we are going to apply this to all the actively transferred users, and all the inactive users are still going to have the chance after the binary, team structure got transferred within the first 24 hours after we activated the binary tree. If you make your purchase within the first 24 hours, you are still going to apply or qualify for the fast start bonus also. このファストスタートボーナスは通常は新メンバー限定となっていますが、今回は新しいバイナリーシステムに皆さんが移行してくださり、これまで私たちをサポートしてくれた、感謝の気持ちを込めて、すべてのアクティブな、アカウントを対象にしています。また、アクティブ化が間に合わなかった方も、24時間以内に$100相当の製品を購入することで、ファストスタートボーナスの資格を得ることができます。And yeah, finally, just a quick update again regarding the Filecoin rewards from the Filecoin dual miners. So first of all, we have integrated Filecoin as a token to the internal wallet already, and we are planning to distribute the first Filecoin rewards approximately in mid-September. そして最後にファイルコインのデュアルマイナーについてですが、こちらのトークンの、報酬の分配は、このように、こちらにある通りになっていて、最初の報酬配布は、9月中旬を予定しています。
right? So let me jump over here real quick again, go to the My Wallet section. Right there, you have the Filecoin token already integrated to your wallet. こちら、マイウォレットからファイルコインのウォレットが皆さんのウォレットに統合されていることが確認できます。Okay, and then I want to end today's update webinar with some motivation actually, or a plan that you may apply with the new binary compensation plan, show you a way how to get to your first $10,000 in commissions. 本日のウェビナーの最後に私からお話しする内容として、新しいバイナリープランにおいてどのようにして1万ドルを稼ぐことができるのか私からお話しします。So we call this the rule of five, simply because for this example, I assume that 1 out of 5 registered members is going to, take off and also start over an affiliate career. この法則を5のルールと呼んでいます。というのは、皆さんが勧誘した方、新規登録者の5人のうち1人が、次に自分と同じようにアフィリエイトビジネスを続けていくと、考えているからです。And then for this example, as we can see in the table down here, these prerequisites apply. So we assume an average turnover per active member that makes a purchase of $800. We also assume that you earn 10% team bonus. For example, if you have qualified for the fast start bonus, and you should also throughout, this example, make it to the gold rank, which would normally be the case simply because, you are accumulating the necessary team turnover. そしてこちらの計算は次の前提条件に基づいています。まずはじめにユーザー1人当たりの平均売上が800ドル。そしてチームボーナスが 10%。これはファストスタートボーナスを使っている、またはそのようなランキングを得ているということになります。そして、第5世代まで受け取れるゴールドランクのステータスというのも、この法則を続けていれば、きっと皆さんの累積売上で達成できると思います。So yeah, assuming the gold rank as a prerequisite for this example is important because of the matching bonus throughout all 4 levels. その中でもゴールドランクを取得しているというのは、こちらの5のルールにおいて、すべての 5段階の第5世代までマッチングボーナスを受けられるという点で大事なポイントになっています。So let's have a closer look and see how you can get started, or what you would need to do following this example to get started to earn your first $10,000 in commissions. では例を使ってどのようにして最初のコミッション1万ドルを稼ぐことができるのかをお見せします。Now, actually, if you break it down, it's as simple as registering 5 people in your left leg, as well as 5 people in your right leg that become active members, by making a purchase. And again, we assume an average sales volume per person of $800. Since 5 left, 5 right, it makes a total of 10 people. You have already generated your first $8,000 in team revenue. では、これはシンプルに噛み砕くと、まずはじめに皆さんの左右の足に5人ずつ、それぞれのパートナーを入れ、それぞれの平均、収益、平均売上が800ドル。そして彼らがアクティブなメンバーであり、売上を上げている必要があります。Now, since these are your level 1 partners, so you directly referred partners that signed up via your sponsor link, you are going to earn the direct sales bonus to begin with, which is 10%. So 10% of $8,000 in turnover equals $800 in your pocket. では、ここで、まず、第1レベルのパートナーとして、これは皆さんの直接の紹介リンクを使って、登録した新規登録者です。彼らの直接販売コミッションから皆さんは、
チームの売上$8000からうち 10%800 を受け取ることができます。And now let me bring up my calculator here to help you understand or to remind you how the team bonus is calculated, right? So we take the team turnover, but as you know, you receive or you earn the team bonus based on the weak leg turnover. ここでチームボーナスは弱い方の足をもとに計算されます。Now in this example, to make it clear, we have a left and a right leg. So 5 people left, 5 people right. The total sales volume is 8,000, but of course, this is summed up of 4,000 coming from your left leg, as well as 4,000 coming from your right leg. この例では、左足に5人、右足に5人いますので、合計のチーム売上$8000というのは、左右の足からそれぞれ$4000ずつということになります。Now, since this is a simplified example, of course, we assume that your left leg and right leg both have the same amount of turnover, so either side could be a weak leg. It doesn't really matter. However, in order to calculate the commission volume, which is the basis for your team bonus, we take the $4,000 from one of your legs, so the weak leg turnover, and we multiply by 70% to get the commission volume. こちらの簡略化された例では、コミッションボリュームを計算するために、かける 0.7、70% をします。So if you go back and study our binary compensation plan, as we have shared it with you already in the previous webinars, you will know that the commission volume is always 70% of the weak leg turnover that you generated. And of those 70% from the commission volume, you earn 10% team bonus, right? So that was our second assumption, our prerequisite for this example, that you earn 10% team bonus. So that's why you get $280 right here at the end of the week. これまでのスライドにあります通り、コミッションボリュームを計算するためには、売上額 ×0.7、70% ということで、そしてその売上額の左右弱い方の足を元に計算されます。この場合は左右の足がそれぞれ同じ額の売上がありますので、どちらでも構いませんが、$4000 かけるの 70% ということで$2800となります。All right, so let me bring that back here. And moving forward, as I said in the beginning, the rule of 5 for this example, we assume that 1 out of 5 people is going to do the same as you. They're going to move forward. They understand the opportunity to start an affiliate career, and they're also going to register 5 people left and 5 people right. So 1 out of these 5 is going to do the same. So in total, in your left leg, you get 10 more registered members that generate turnover. And same happens in your right leg. 1 out of 5 is going to go out and find 5 people that they register left and 5 people who they register right. Again, a total of 10. So in the second level, you now have 20 more people to join your team structure. And we continue to assume an average sales volume of $800 per newly registered member. And that means in this case, in the second level, we earned or we generated $16,000 in team revenue. そして先ほどの、コミッションボリューム$2800かけるの 10% のチームボーナスとして、チームボーナスだけで$280受け取ることができます。次に5つの5のルールの、第2世代として、左右それぞれ5人いるパートナーのうちの5人のうちの1人が同じようにアフィリエイトビジネスを続けるとします。そうすると彼らも、それぞれ5人の新しい、メンバーを迎え入れますので、左足、右足、それぞれ5人いたパートナーのうち1人が新しく5人招き入れ、左右それぞれ10人のパートナーがいることになります。そうすると合計で
今現在皆さんのチームの中に20人のチームパートナーがいます。So, first of all, of course, you are again going to get your commission volume off of your, team revenue that's being generated here in the second level, which earns you another team bonus of $560. And this time, since your team members have, of course, also generated revenue themselves, you get the matching bonus paid based on your team members' team bonus. そして、第一世代と同じように、コミッションボリュームが計算され、そのうちの 10% がチームボーナスとして手に入ります。ですが、この場合は、第二世代ということで、マッチングボーナスが生まれます。皆さんのチームメンバーが生んだ$560のうちの 10% をマッチングボーナスとして、さらに$56受け取ることができます。And now, throughout the third, fourth, fifth level, we simply move forward, with this example. Again, 1 out of 5 is going to do the same thing. Since we have 10 people here, it's going to be 2 out of 10 this time. So we get 20 new members in the third level on the left, another 20 new on the right, and so on. So I think we don't have to go through every single level individually. But as you can see how this unfolds, in total, at the end of this scenario, you will have earned, to begin with, the $800 direct sales bonus. In total, it will be $8,680 in team bonuses and another $1,064 matching bonus. So your total commission at the end in this example is $10,544. And this does not even include the 10% extra direct sales commission that you would get if you qualified for the fast start bonus. このように第3世代、第4世代、第5世代と続き、それぞれ毎回、新しい世代ではパートナー数が2倍に増えます。同じようにして、チーム売上も増えていき、最終的には第5世代までチームを作り上げると、直接3倍ボーナスが$800、チームボーナスが$8,680、マッチングボーナスが$1,064ということで、総コミッション料が$10,544稼げることになります。その上、この計算には、ファストスタートボーナスに適用した際の 10% 追加のコミッション料は含まれていません。All right, and following this example, I think it should pretty much become clear how simple it actually is. Because if you break it down, you remember, you yourself, what was it that you needed to do to get the stone rolling, so to say? The only thing that you put in the effort to begin with was to get your first 5 people left and 5 people right, following our assumption that the rule of 5 applies. And moving forward, everything that's coming after the first 5 left and first 5 right that you registered yourself, all of this is happening, by itself as your team starts to build up. さらに、ここまで話した上で、このシステムがとてもシンプルである、噛み砕いて考えてみると、とてもシンプルであることがわかります。ここまでの皆さんが、提供してくれた労力というのは最初の一歩だけで、皆さんは最初の左右の5人、右側に5人、左側に5人の方を、新しく登録するまでが皆さんの労力でした。And as you can see here, when you think it through and you start to understand the power that lies within this binary compensation plan, it's really a team game. Of course, you yourself, you can keep registering more people left and right, left and right, left and right, and so on. However, the sooner you get team members and you help them also start an affiliate career with GYMStreet, the sooner you're also going to reach your goals of earning higher commissions. このようにバイナリー報酬プランをうまく使うと、このようなチームゲーム、チームスポーツであることがわかります。皆さんのチームメンバーが
より早くアフィリエイトビジネスを私たちジムストリートと開始することにより、皆さんにとっても、そしてチームメンバーにとってもコミッションが増えていくことにつながります。And then finally, just to make things clear, of course, this is an idealized example. In the real world, that doesn't work like this. Exactly 5 people left, 5 people right. Everyone is going to generate exactly $800 in revenue. Of course, that's not going to be the case. In reality, it's going to be something like, I don't know, maybe 8 or 9 left, 6 or 7 on the right. Someone will, generate some more, some will generate some less turnover. There is going to be actually a weaker lag in reality. However, it doesn't really matter because as time progresses and more people join your team structure and generate turnover, you will reach a point where things start to average out. And this example will then, in one or the other way, unfold. もちろんこちらは、理論的な例に過ぎず、実際の世界ではこれと全く同じようにうまくいくわけではありません。左右でちょうど5人の方が集まることもなく、きっと、例えば左右左側で、7、8人、右側で8、9人いたり、それぞれの方が、高い売上の方もいれば、弱い売上の低い売上額の方もいて、実際には弱い方の足が生まれると思います。ですが、それも長く続けていくと、結局売上が増えてくるにつれ、平均値に収束していくことになり、このような計算例ととても似たことになると思います。And yes, you may also go ahead, of course, and change these variables, right? If you think that $800 average revenue per person is too much, you think it's 400, well, then you might need, twice as many people. As I said, it doesn't really matter. At the end of the day, it's just a numbers game. Call it the law of average, for example. And you can even break it down to the point where the only thing you need to know is how many contacts do I need to make in order to get 5 people left and 5 people right. And then you simply keep on going, make a contact, make a contact, make a contact until you reach these goals, right? And then, as we said, you will also at some point reach a point where things start to unfold and your job becomes not, to keep contacting more and more people, but instead nurture those within your team structure who signal that they also want to start an affiliate career and become successful by helping them become successful. もちろんこの計算の中での変数を皆さんが変えてもらって構いません。例えばユーザー1人当たりの平均収益が$800ではなく$400であると考えた場合には、そちらを変えたり、5人ではなく左右それぞれ10人必要になったりします。ですが、平均値の法則とでも言いますと、言えるかと思いますが、このような計算式を使っていくことで、似たような、皆さんの予測がつけられると思います。そしてこれを突き詰めると結局は何人の方と話したら左右それぞれ5人の方を登録できるのかという点につながると思います。そしてこのようにしてチーム構成を進めていくとある程度進んだ時点でだんだん自動的に自分のチームが大きくなっていくことがわかります。そのような、段階に行きますと皆さんのチーム内での仕事は新しい方と、たくさん話すことではなく、新しい方を登録することから、チーム内のサポート、チーム内の新しいパートナーたちを育成し、彼らのビジネスをサポートすることで、自分のコミッションにつなげるというような育成ポジションに変わっていきます。All right, guys. So that's it for today. Usually towards the end, for those who are new, I invite you to check out our link tree where you can find all our social media channels combined in one place. では、本日はここまでとなります。こちらは私たちのリンクツリーになっていますので、私たちのすべての SNS を一箇所から、追うことができます。So if we come here, let's
do the live demo, you go to linktree/GYMNET. There it is. And for example, you heard me talk about, previous webinar recordings. If you go to our Jim Street YouTube channel right here, and the playlists section, you will find here the Jim Street special webinar Japanese. There it is, playlist. And there you can, for example, here watch the first WeGo binary webinar recordings, where you will learn everything about how the new binary compensation plan works in detail. 例えば、この Linktree を追って、先ほどのページにつながりますが、その中から YouTube から私たちのこれまでの録画を見たいと考えた際には、YouTube の私たちのページに飛び、そちらのプレイリストから日本語版のスペシャルウェビナーをクリックすることで、このようにしてこれまでのすべてのウェビナーをもう一度ご覧になることができます。Okay, so let's wrap it up. Thank you very much, arigato minasan, for joining our live webinar tonight. Hopefully, I was able to get, the point across, and to leave you with some motivation to kickstart your affiliate career with the new binary compensation plan. 皆さん、本日のウェビナー最後まで、ありがとうございました。このようにして、本日も皆さんが私たちのアフィリエイトプランを追うことでアフィリエイトビジネスを大きくしていく、そのようなモチベーションにつながってたらいいなと思います。